jebale kombaniliza ku channel yange ya Miss Aida. My name is Aida. Kakati eno video mbaletedde engeri gy'oyinza okolamu kombusha ekitiko. Ekitiko kino kirina emigaso mingi, kirongoosa mu lubuto. Kakati wano mukwano gwange abadde akikola wano, then nensalawo mbalage engeri yokikolamu. Oyongerewo okikola. Okay. I can take a mono. How to make kombusha. This is my sugar. After boiling my water bulungi, you put sugar with majani. Sikwata mata. Nganga ise sukari. She's making kombusha. Kombusha tea. Kombusha tea. Yes. How to make my sugar has been here for long. So you add sugar in the hot water. Then you stir. Don't never forget the majani. Tea leaves are really important. I use this because sagala ku straining, sieving. Bachogera bata mu luzungu. Okola ki? Okusengeja, sieving. To filter. Okay, filter is the right one? I don't know. Even sieving. Sagala. So you kutabula well, you stir very well. After you let it cool, then you keep it in a very clean jar for 2 to 3 weeks. It will be ready. Kombusha is ready. Now we are going to leave it for some minutes. Not minutes, like 30 minutes. 30 minutes, cool. So that the water gets cool. And then we pour it in the bucket for like 2 weeks so that it gets ready for drinking. The fermentation process is done. Then you can drink it. Sukari nga sukari ina side effects wayo. So tekiba healthy kutekamu sukari mungi oli atunula. Tekamu musamusamu. Ate oyinza okwongeramu ebintu ebirala ng'entangawuzi mu kombusha. Yes. N'owoomesa ekintu kyo. Kati migaso ki egiri mu kombusha? Kombusha ayamba ku pressure, sukali, era bakadde bamwe baba nga baliyo nga balwadde. Kombusha is very healthy. Era tunatandikirawo enkya ze mbagidde ekitiko kyennyini nkibalaze nga tugenda kiyiwamu ng'amazzi gawoze. Nga gamaze okuwola bulungi, tukitereke. Yes. For like 2 weeks okubanga kikuze bulungi oba 3. 2 to 3 weeks. Ekikuze nnyo. Kasita otandika okiwulira nga kitandise okuwunya kivaamu akawoowo akalala. It's ready to drink. It's ready. It's very ready. Then you should never forget one thing, nti otuuka okunywa olina osooka osengejja. Olina okisengejja kuba kisigala kikula. Kati osengejja buli kimu n'ojjamu n'onywa amazzi nga gali clean. Okay. Kati olina obeera n'akasengejjako wabbali. Then ne katugame nga bucket aside mwogenda filtering la. Yes. Eyinza okuba nga si bucket osobola ofuna just a clear glass nga nene osobola ogibikako. Kasita kibeera protected nekitagenda mu bukyafu, ensonga kituba tukibikako batwetaaga bucket. Okay. But it's very healthy. Very, very healthy. Akola ki? Alongoosa mu lubuto, kugyamu ebikyafu. Bayiweyo kombusha ayamba n'okusala ku masavu. Yeah, oba oyagala obanga oli overweight, ng'oyagala ku reducingako ku weight yo, so okozesa kombusha. Ayamba okusala ku masavu. Okay. I see. Kati tugenda kitereka, paka nkya. Nze ngenda kitereka paka nkya. Kiwole bulungi, kirina kuwola, amazzi galina okuwola ne gabeera ku room temperature. Tukitereka tukitowaringa mu kitiko kyo ng'olwedde kikyalo kijja kufa. So olina okikipinga nga kinyogoze. Then n'olyoka okiteeka mu kitiko nga kimaze okukola bulungi, right? Okay. Yocha. Thank you, madam. Some issues with your stomach, osobola okukola ekitiko kino nekikoza mu lubuto oba oyagala kuluzinga weight. Osobola onywa ekitiko kino. Naye ekitiko kino kirina procedures. Ekitiko kino kirina procedures gye kiyitamu. Nandyagadde basiibulira wano sigadde nze Aida.